Yes, daar Yes, zijn we weer. there we are Ik ben er again. al. Roy die Oh, is I bezig am aan here het already. inloggen. Roy is logging in Welkom now. allemaal, kom gerust binnen. En laat ook So even in de join chat and come in. weten wie je bent, waar je bent. Let us know who you En are, where wat you're jouw from, intentie is and voor what het your nieuwe intention jaar is for this new 2024. year. Ja, Roy, we kunnen je zien. Je bent Roy, er. we can see you. Ik ben Welcome. er. I am here. All right. Dus, de mensen zijn aan het binnendruppelen. All the people are coming Ja. in now. Ik heb hen even al gevraagd welkom geheten en gevraagd om I invited hun them intentie voor het nieuwe jaar to in share Ja. their intention for the new year. Ja, en natuurlijk Here in the van replay. harte het beste jaar ooit toegewenst. And yes, we want to Dus wish ik you ben the heel best enthousiast year en ever. benieuwd wat dit jaar ons komt brengen. I'm very Dus, curious what ja, will bring this wat new zijn year inderdaad for je us. intentie? Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit het jaar van de explosie genoemd. I called it the year of the explosion. de draken-explosie. The dragon ja, explosion. drakenvuur, weet je wel. The dragon Dat gevoel fire. heb ik altijd als je heel lang aan allerlei dingen hebt gewerkt en dan in één This keer... feeling have dan I is het because you zover. worked very long on Het things. jaar dat alles maar naar buiten mag komen. Dus ik ben heel And then benieuwd. this year it Ook wat andere can be mensen very gepland hebben fruitful. dit jaar. Omdat we weten dat het een heel speciaal jaar is. We weten know dat it's het a very drakenjaar special is. year. Maar ik denk niet dat iedereen weet wat het betekent. Ja, leuk. Weet je, zo vaak denk je, ja, drakenjaar, slangenjaar. Dragon year, not everybody koeienjaar, understands weet what ik that really voor jaar. means. Maar als je erin gaat verdiepen, dan zou het best wel heel interessant kunnen zijn. But it can be Maar daar very komen we straks interesting wel op terug. if you dive deeper into that Ja, ik heb er topic. in ieder geval zin in. Wat zeggen ze allemaal? Ik kan... Beste wensen, intentie en manifestatie. So what do they say in the chat? Best wishes, lichtheid in de wereld, intentions and genieten van een manifestation, voedselbosproject, enjoy met de from the new opening van een projects. inspiratiecentrum en overvloedige oogst. En alles komt met een beetje vertraging natuurlijk. Everything has a little delay Ja, ze druppen nog because steeds the binnen. chat has a delay Maar ja, wat je ook concerned merkt, our mensen zijn lui questions. geworden. Hè? Mensen zijn... ik weet nog heel goed, vlak na COVID-tijd... was Yeah, iedereen you know, zo what happens enthousiast. after COVID, everybody was Toen zijn very mensen weer active. ingezakt. Dus But we hebben now a tijd lot of dat we people zo are a little bit wakker gaan like, schudden voor dit jaar. are a bit sleep Nou, ik ben again. ook wel al wakker en jij, Roy? Now, I feel anyway very awake. And you, Roy? Oh yes. Oh, Ik yes. slaap bijna niet meer. I don't sleep much, so Alexandra, kindercoach worden met een bloeiende Alexandra praktijk. wants to Sarah, be a child het coach for compassieveld children. vergroten, betoverend vergroten. Marlies, transformatie naar de beste versie van Transformation, mezelf. the best version of Sprankelend en myself. magisch 2024. Met Christa, met kinderen vanuit een essentie. I want to work with Ja. children from their essence. Super. Super. Goed. Good. Oké, ik denk dat we dan Okay, we can start. bijna kunnen starten. Degenen die wel later zijn, die If the people komen who wel are a bit binnen. later, yeah, they come later. Oké. Oké. Dus voor waar we graag mee willen starten. Where we voor want het to nieuwe jaar start is de with intentie zetten en eerst Is an en eerst intention, een korte afstemmingsoefening te doen. is an exercise for Ik a zal beginnen, Roy zal meditation. jullie daarna verder meenemen. I will start, En Roy will move on sprankelend nieuwjaar in te gaan. En to daarna gaan we move ook towards een a aantal cases van sparkling mensen new behandelen. year. We hebben een aantal vragen gekregen. And then we will also Zaken die, work on a few mensen, cases. gevraagd We hebben received voordat we beginnen questions aan from het woord ingaan. participants. En aan de hand daarvan And we gaan we even will dieper ingaan give wat betekent advice dat nu, hè, concerning die the volgende stap questions en wat is they daar allemaal asked voor and nodig. the topics they Dus, raised. hebben jullie er zin in? So, do you Zeg feel ja like, als yes, je I want to er start? zin in hebt. Let us know. Ehm, Okay, I already Jolanda see a zegt few nog yeses. soundhealing praktijk. Yes. Oké, en Frankie, mijn commerciële carrière op internationaal vlak uitbreiden. Frankie wants Yes. to Very scale good. up his commercial Ja, we hebben career hier al een on aantal international ja's, level. mensen die er zin in hebben. you Dus feel we gaan like yes? onze doelen voor 2024 meer kristalliseren. We'll crystallize en our als goals een for energetische 2024. structuur al klaarzetten. And the Dan mag light je structure will create the energetic Even, structure Roy, ready. ik hoor het geluid heel erg als je iets
Bij alles wat je doet voor je. Roy, maybe you can change Gewoon something hele with your ear tips, because I hear some background dus noise. Zullen we beginnen? So we'll start. Even rustig zetten, zorg dat je ongestoord deze sessie kan volgen. Make sure nobody will in de energie kan ingaan. En het is een speciale oefening om eigenlijk disturb you. Doelen, zoals ik al zei, and it's a special exercise to accelerate the goals for 2024. Close your eyes, sluit je ogen. Close your eyes. En stel je voor dat and imagine rustig op je stoel that zit, you are quietly on your chair and you breathe in and out. En met elke ademhaling and with every je breath kan vertragen, you feel how your breath goes more slowly and more slowly. En je voelt hoe and you feel how you are connected, precies door je voeten heen zich how the energy from your body connects with the earth as a kind of synapses, has roots in the ground, and how your energy is also connected with your star of origin, where you receive abundant golden light from. You can ask your guides to be present and help you to connect with the next step. And while you're breathing, you notice that at the height of your heart, chest, you notice heart's energy is expanding. You open your heart portal, and in front of you you will see a screen. And it doesn't matter if it's really, if you imagine it or you really see it. The intention is the most important one. So it looks like a multi-dimensional multimedia screen, and you feel at the same moment that your heart as an entrepreneur is connected with the earth and connected to the galaxy. And you look at the screen and see how your project has been realized from this heart connection, as if you were watching a movie. You see the impact you have made as an entrepreneur in 2024, as a pioneer on people, the people you touched, whose lives you changed, the impact you have had on the earth and all its inhabitants, and from this ripple effect, the butterfly effect, the impact you have made on the galaxy. And then you notice that the multidimensional dial appears like a button that you can turn, and when you turn that dial you see the colors of the screen become brighter and brighter, and you continue to turn it until they become so bright that it is hyper bright and almost overdone, fluorescent, and then you turn the dial again down and all the colors are gone, and then you turn it back again until it is completely perfect for you. And then a new multidimensional button appears, and you turn the dial, and now the sound gets louder and louder from the movie. It gets so loud, it's hyper loud that you almost have pain on your ears. And then you turn it down again until you can't hear anything. And then you turn it back until it's just right. Net goed is, net in het midden, net precies zoals jij jouw video graag wilt hebben. Then another dial appears, and now you notice that the feelings are getting stronger, and you turn the dial up until all the feelings you have at that moment are super strong. If you can feel all those feelings, you triple them. And then, when you almost have the feeling, I cannot feel more, then you double even the feeling, so that all those feelings rush through your body. Feelings of happiness, gratitude, enthusiasm, success. En alle geluksgevoelens, je dankbaarheid, je gevoel van succes, vervulling, vrijheid. Al die gevoelens razen door je heen en
Het is super sterk en dan draai je nog eens en de gevoelens worden And then nog you turn sterker. even higher and the feelings En op become dat even moment higher. spring je in je And scherm. then Je bent you in het jump midden into the van screen. jouw film. You now Jouw look through your own toekomstfilm. eyes. Je kijkt Feel the doorheen movie je through your own ogen. feelings. Je Smell, luistert doorheen je taste, oren and feel through all your senses. van je And you toekomstige feel zelf. how good it is to be Of je you. quantum zelf. You look around and see that there is a En je magical ervaart dat glow, alles al zo a magical is. sparkle that En je lights up voelt everything in this screen. Wat er gebeurt It's your sparkle als je that naar lights up everything in this deze movie. video, als je And in now deze again, video double the speelt. feelings and triple the Wat feelings. zie je dan? Wat zie je rondom jou? And what do you see? What do you Daarna stap experience? je weer uit je scherm. And then you jump En out dan of the stel je screen voor dat again. er rond jouw handen dat er magie And is then in you je handen. imagine that there's Sprankelende magical, energie. sparkling energy neemt around your Het hands. scherm vast met jouw And you doelen voor 2024. Hold the screen with En je voelt everything dat for er een magie, een 2024. zindeling is met dit scherm, And you alsof er imagine that there is beweging, een a werveling van golden energie energy is, around alsof its de screen, planeten rond de surrounding zon by a draaien. golden Zo voel je ook swirling dat de energie tornado rondom of energy, cirkelt, een koude, as if planets are sprankelende swirling magische around the energie star. stroomt er And the doorheen. golden sparkling En energy swirls until it forms a samen golden met je bubble, gidsing breng jij a golden dit ball. scherm And then naar you ask jouw your guides toekomstlijn, to bring that to your future naar jouw line, gouden tijdlijn. your golden timeline. En je brengt die naar het einde van het jaar You bring this 2024. to the end of 2024. En je zet die daar neer en je voelt And you terwijl put je it dat je die there, neerzet dat die and you precies een imagine vuurwerk ontstaat. that alsof there is deze like a energie fireworks the verankerd moment you put it down. wordt, You lock it in at that geïntegreerd date, in the deze last day of tijdlijn. 2024. En Roy gaat nu verder. And now we move on with Roy. Wat belangrijk is, What is is om te important voelen is wat to er met feel jou gebeurt what happens with aan you het einde van het jaar. at the En end of stel the je year. voor Imagine dat je gewoon zo dankbaar that voelt. you are so grateful Dankbaar, niet alleen Grateful voor jouw successen, maar vooral for your dankbaar success, voor de kansen but die je also hebt for the gekregen om mensen chances te you got raken. Om jouw licht te doen schijnen. to door let your jouw light shine, kracht, door jouw your power, voorbeeld, dat je anderen hebt kunnen inspireren. that you could inspire Dat is het others. mooiste wat je aan iemand kunt geven. That is the most beautiful Stel je you can jou give to voor waar somebody. Niet alleen dat jou gelukt is, Imagine om that volledig in not je only kracht that te zijn, this worked for om you, te staan voor waar je in gelooft, om de liefde te ervaren but that die you je could wilt stand ervaren for en what nog you veel believe in, meer. that you could Maar experience vooral that omdat jij love. je mind nog veel meer hebt geopend voor de And because you mogelijkheden. opened your En stel je voor hoe je mind, leven zou zijn, experience how your body would be, een magneet your life te would zijn, be, een if you would be a zo'n magnet, sterke magneet te zijn such a voor strong goed magnet fortuin, voor goede kansen. for good En dat daardoor de synchroniciteit, chances. de zogenaamde And that's toevalligheden, why the synchronicities waarvan jij weet dat het accelerate. niets met geluk te maken heeft, maar met That looks magnetisme, like jouw luck, energieveld, but it has die to je do with uitstraalt. energy, Al die with your toevalligheden naar jou magnetism, toegekomen zijn, that everything die what you niet want op een andere manier te verklaren zijn. Je attra- kan ze ook van came tevoren niet towards you. bedenken. Het zijn kansen. Those are zijn chances and Hoe zou options. jij je voelen How would you feel als jij je yourself gezegend zou voelen? if you would feel Dat zeggen blessed, in het Engels blessed. Dat je echt gevoeld hebt dat that you er really had onzichtbare felt wezens zijn die over jou waken. that you have jou guidance, that you have toezingen, die that jou people who ondersteunen, sing die for jou you, who support kracht you geven any wanneer moment jij in your je- life. Ja, een minder dagen hebt. Maar dat je weet dat jij multidimensionaal bent. Knowing that you Dat je are a niet alleen kunt multidimensional waarnemen in being, het driedimensionale rijk, maar ook daarboven kunt that you voelen only en horen in en 3D zien but in multidimensions zaken die can je feel, can van hear, tevoren misschien can niet hebt experience, gezien. Dat je veel meer and can be open staat supported, om and that je you're te verbinden met much jouw more werkelijke open potentieel. to connect Hoe zou with jij your je real voorstellen potential.
How would that Als jij feel? het kanaal bent geworden voor je hoogste If you would be wijsheid, the medium voor for een your higher creativiteit die wisdom, je niet eens voor mogelijk hebt for gedacht, things you het zo wouldn't ver even boven feel jouw as intellectueel possible, vermogen uitsteekt, dat jij dingen kunt creëren that waarvoor you je can niet hebt create gestudeerd, things waarvan jij denkt niet de kennis hebben, maar while you simpelweg think you don't door jou have te the verbinden en knowledge. steeds beter te worden in die verbinding, When you open jij become alle kanalen in always jou better steeds meer en meer om toe te laten wat er geboren wilt worden door jou heen. En dat jouw to grootste opdracht dit jaar is accept om that te everything is kiezen born through you tussen al die kansen die op je afkomen, and that you're zodat happy with jij all the intuïtief chances kan which come to aanvoelen you, wat het beste bij jouw tijdlijn and that thuis you hoort. also feel Dat what wat the jou best is with your rechtlijniger timeline, brengt naar jouw what doelen, naar what je really your brings to your hartsverlangens. highest Stel je future, voor dat jouw zwaarste opdracht that your heaviest bestaat uit nee task zeggen tegen is de maybe saying overvloed aan no for kansen die jij something, krijgt. to some Hoe things. zou jij je dan voelen How would you feel aan het eind van dit jaar? at the end of En this wanneer je in de year spiegel kijkt, een glimlach if op you je look in the gezicht, mirror and you die see zo yourself? vet is dat niemand er het vanaf kan krijgen. Dat jij straalt. That this mirror, that this smile is so strong that nobody can change that. That your light is so light in jouzelf steeds that it feller cannot be is dimmed and Dat become is jouw stronger doel, and niet stronger. hoeveel euro's op je bankrekening staan. How many euros are on your Hoeveel je bank hebt account at bereikt. Nee, moment? hoe jij je voelt. Al de rest wordt afgestemd op jouw gevoel. Everything Duik is nog even tuned to your dieper in het feeling. gevoel in je hart. En focus je So focus van on that al feeling die in your frequenties heart nu op dankbaarheid. and Dankbaarheid focus dat je on een jaar hebt gehad om jouw gratitude, licht te laten schijnen. Verbind je on daarmee. shining your light. En dit is jouw anker. This is Als your jij een anchor. lichtbaken zou zetten aan het eind van het jaar 2024. If you put dan that is jouw intention hart for the year een lichtbaken 2024, voor jou. that you are a Die zet je light op die beacon, datum. En vanaf nu is het één wat je hoeft te doen. and from Is er now, naartoe te stappen. the only Elke thing dag you een have to stap do meer. is walking towards it, Dieper in die dankbaarheid. deeper in het accepteren gratefulness, van de cadeaus van het leven. accept the Dieper. presence of life, In gewoon je te openen. Deeper om te in kunnen opening. ontvangen en te kunnen geven. and give En met yourself elke that. stap die je maakt, And with every step, jou als mens nog meer doet stralen. you as En met elke human, uitdaging op je weg that you radiate even die more, aangaat met een glimlach, omdat jij weet dat die uitdaging je sterker gaat maken. because you know En that breng all the dat gevoel challenges would make you stronger. van je hart terug naar het hier en nu. So now go back from neem your dat heart to mee. the here and now. Het hele jaar door. Voel het nu in jouw lijf. En synchroniseer elke cel And in feel jouw it in lichaam your body met het gevoel, zodat elke cel aanstaat. so En that ook every cell dat is het in je ogen activated, aanstaat, je straks je ogen that the open sparkling in your eyes doet, are dat die fellen activated, schijnen, dat jouw that they are woorden shining, gedragen worden that door you een are hogere intentie van liefde in jouw hart. supported, and that you alles in feel jou that meer gaat intention of stralen. love in your heart. Geef jezelf permissie toe. Give yourself permission Geef jezelf permissie dat jij mag stralen dit that jaar. you can radiate En op de tel van 3 with zodat light. And on mag the je de count ogen of 3, openen you will be totally en jouw back licht again in the here de and now. wereld instralen. 1, adem diep 1, in. breathe in, Voel het in feel jou. it, feel it. Feel the 2, sparkling adem nog dieper energy. in, glimlach. Feel Voel your hoe het smile. voelt om dit jaar te mogen beleven. Feel how En it 3, feels adem to diep experience in, this glimlach, year. open je ogen, strek je And uit. open your En eyes, kom stretch terug yourself, in and het come hier en back nu. En in the here and now. ja, straal. Het was Welcome back. 3, 2, 1. Welcome back, everybody. Welkom terug. En op het moment dat je dit hoort, mag je gerust ook even uitstrekken natuurlijk, maar ook even And you delen, can stretch yourself if you hear je this. ervaren hebt tijdens deze And you can sessie. share what you experienced share with En, us what you experienced during this journey. Ja, het zal even duren, want er zit een lichte vertraging There's a op. little delay, of course, during this webinar. Dus nu, terwijl dat we even wachten tot iedereen... While we're waiting for some response, tot iedereen teruggekomen is en zijn feedback gegeven is, zal ik ook even de slides erbij nemen. we'll already take the slides. Nu, in deze
oefening zag je dat er eigenlijk, dat jouw project als een In zon this is, waar de exercise, planeten rondheen werven, of de you energie notice rondheen werft. that Het is your een hele project is as a sterke, sun, krachtige oefening, where the planets als je die whirling opnieuw around doet it, or a eigenlijk, om star. eigenlijk jouw project als This is a very de kern van de zon te important zien, met de way rondwervelende of energie, een soort visualization, van bescherming energy tegelijkertijd. En het exercise. houdt ook je project in It beweging, protects zelfs al actually your denk jij even projects van, and het your stroomt niet goals, zoals ik and wil it dat het keeps it stroomt. moving. Sometimes with the Heeft dat micro-societies, we do it too with the financial sterke, part, that sometimes things go a bit slower, and then when we put that energy exercise, it starts flowing again. So more energy is going towards it. So it's good to visualize your project in that sense as a sun with planets around it, or a star. En ik heb een aantal vragen gekregen van mensen. So I have a few questions which people send in through the form, and that's a few cases we're gonna discuss. Behandelen ook aan de hand van het Quantum Business Framework. And we work with the Quantum Business Framework, as you can see de here. Eerste. Ja, een hele leuke. Uitstelgedrag. Postponing. Het gevoel dat er nog net iets A person said, I always have the feeling that I always have to do something extra before I'm good enough to really start taking action. En wat daarin belangrijk is... What is important for that? Ik heb hier even, voor ik verder ga, begint iedereen te typen. Iedereen wordt wakker. Dus wervelende energie. Okay, I'll first go to the feedback of the people of the meditation, because now everybody is back and awake. She says whirling energy, manifestations, trusts, sparkling. Staat dat knuffels? Totale vrijheid in doen en total laten, freedom, genot, gemak, een gouden lichtbal rond en alles. Golden light ball around everything. Great. Okay, great. Nou, in elk geval, we hadden het rond, dus de business case voor nu. So the business case. Voor mensen die dat ervaren. Roy, er is iets raars. So are there people who experience postponing? Who have that problem with postponing? Er is iets aan jou, van zodra dat je het beweegt. Ik kan hem hier niet bijstellen. Ja, Oké, als ik niet spreek, zal ik hem uitzetten. Dat is het makkelijkst. Oké. Ja. Dus uitstelgedrag natuurlijk kan te maken hebben met verschillende zaken. So postponing can have to do with several things. And if we look at the quantum business framework, één helft denkbewustzijn hebt, andere helft you droombewustzijn. know what the butterfly brain is. You saw the videos. You have a left brain and a right brain, left wing, right wing. Vanuit jouw denkbewustzijn heel erg vanuit de wilskracht werkt. And if you work very much from your willpower, unieke talenten, and you're not so aware of your unique talents, what you really have to do here on life, your life mission, you're not connected with your life mission, then it can be that you're also postponing, because deep inside you're actually feeling that you're not really connected, and it's not really what totally passionates you. But what is also possible is that you are connected, and that you don't have enough business knowledge to really make it happen. Maybe you don't have enough marketing knowledge. And that's resonating with your ecosystem, what you can see here on the quantum business framework. It can also be that it has to do with your money mindset, that you're working from scarcity and cannot really receive. That also creates blockages. En natuurlijk kan het ook te maken hebben met delete mindbugs en pitfalls. And then it can also be delete mindbugs and pitfalls. Because there's a connection, there's a nerve connection between your right wing and left wing of the butterfly brain. And we call that often the corpus callosum. That's the one who makes sure that your dreams get realized in the real reality with your think talent, your think consciousness. So, but you can have beliefs which block that good translation of that information. Wat is jouw feedback daarop? So Roy, what would you say? De meeste dingen hebben yeah, most things are already mentioned. Heel simpel, dat het heel vaak neerkomt op often it has to do with fear or failure. Te zijn. Dus er zit
voor mij 2 dingen. So there's 2 things important. We niet genoeg tijd besteden vooraf aan het einddoel dat wij hebben. Dus sometimes we don't give enough attention for the end goal we have. Die workshop, nummer 1, de voorfase. Let's say you want to do a workshop. Ga ik visualiseren, ga ik invoelen. Did you visualize that workshop? Daar, ik zie ze, Did you see it? Did you talk with all the participants? Naar huis gaan. En tussen het begin en het einde. And between the beginning and the end. Want het succes is er al. The success is already there. De meeste van ons besteden niet voldoende tijd. Most of us don't give enough time at the inner work, at the energy, vibrance, frequency of it. That's also preparation. Often we do just do to-do tasks, but we don't give enough attention to the energy work and the vibration. Het tweede stuk is gewoon het ego zelf. Het ego wil and of course we have the ego. Dat is de taak van je and the ego wants to control everything. 90% geprogrammeerd. But the ego is programmed that things are dangerous. Dus falen ziet jouw ego als so it wants to survive. Terwijl falen so the ego is scared of failure. En hoe komt dat? En het is wel leuk dat Brion en ik beide bezig zijn met de nieuwe educatie. And me and Brioni are busy with the new education. Je hebt 1 fout. Dan is die ene fouten met een rood aangekruist. So often because when you had tests in school, if you had one mistake that was very highlighted with red. But they don't say that 9 of the 10 are good. Dat falen verschrikkelijk is, terwijl we and then you say that failure is horrible. Ik heb in mijn vechtsportcarrière... I have with my fighting... verloren, zou je kunnen zeggen. I had a lot of failures. Meer gebracht dan alle keer ik heb gewonnen. Als ik heb gewonnen, wist ik het al. Ik heb niets nieuws geleerd. Ik kan me niet op een betere manier voorbereiden. And I didn't learn the most when I was winning in my fight sports. I learned often the most when I failed. So failing is not really a problem. 45 jaar in dit vak heel vaak I'm for 45 years now doing this. And I failed a lot. Alles gaat gewoon door. But your life goes on, even if you fail. Op te voeden en leer meer tijd door te brengen met het resultaat. Dus, bring more time with the result you want to reach. Hoe meer vertrouwen je krijgt in jezelf. The more you do that, the more you work on your confidence. Enthousiasme hebben dat je taak gaat beginnen en je wil enthousiasme hebben als het klaar is. Ook dat moet je voorvisualiseren. You have to visualize it. Opnieuw te bedraden. To rewire your brain. Dus dat geeft je al wat tips natuurlijk. So that gives you a few tips. Als het formulier invult dat wij beperkte kennis hebben, feedback. En op het moment and of course we have a limited knowledge from what people fill in. When we see you live and when we interact live or online with you, then there's much more possibility to go deeper into those topics. Maar als we persoonlijk aan de slag kunnen gaan, dan is dat natuurlijk... Dan kunnen we echt kijken van welk But if we have you like personal, then we can really look what is now your specific topic, what is your next step. Dus dat is de disclaimer. As you see, there's many options available, layers of one question. Hot seats and that's why we work with hot seats. Dat je nooit alleen met die persoon werkt. Hot seats is that you have one person and they're working on a specific topic, raising a specific topic, and we're working on that topic. Omdat daarin de mensen sneller groeien dan and often when there is a group listening, there's a whole group process which starts then. Coaching heeft toch veel meer aspecten waarin meer je wil ook van elkaar leert. En dat vind ik echt super. You want to learn from each other. Het is wel leuk dat je het even noemde. Ja. Dus... Case 2. Nou, jullie hebben nog de kans. Als jullie een case in de chat willen zetten, kunnen we die ook nog bespreken. Maar ik ga in elk geval met de cases die ik ontvangen heb in het formulier. So, because I received cases, that's... Er was iemand die heeft een boek geschreven. And there was somebody who en ze vraagt, hoe kan ik meer had written a book. Or she had written several books. She does meditations for people in a newsletter. And she says, how can I reach more people? Mensen kan bereiken. Nu, als ik dat hoor wat ze doet, dan zou ik
when I hear that, then I would say, okay, your unique talent proposition is quite okay. You're connected with what you really have to do here and with your heart. And you know how to put it into a form. En wat hij te brengen heeft in de wereld. So your life mission, you're connected with that. With your ecosystem dat daar mag aan gewerkt But okay, on the level of marketing knowledge, I think there's some work to do. Zeker met een boek. How to put yourself into the world. Een boek geschreven deze zomer. For example, I wrote together with Roy a book about new education this summer, but what I chose is not to publish it before we developed training and learning material for it, because what's the point in having a book if the learning material is not ready? And as an entrepreneur, of course, you always need an income, otherwise you don't have a company. And you need budget to do more marketing and spread your wings. So that's why you need something which you can offer people where you can create income with. Because a book is nice, but doesn't really create a huge income. Altijd een inkomensbron nodig en een boek is leuk, maar is niet een groot inkomensbron. Dus wat je nodig hebt is iets dat what you need dat boek, waardoor dat is something that ik wil vervolgstappen zetten. The next steps for people when they read your book. En dan heb je budgetten natuurlijk om and then you have budgets, maar dan is het ook nog to invest in your marketing. But for your marketing, you also have to set up systems which work for you. Because there's specific strategies that you have to know to make marketing working well. Otherwise, you can lose a lot of money in it. Dan kan het ook moeilijk naar jou toe komen. So of course it can also be on the part of money mindset that you have to do also some work to be able to receive. Ja, wat relevant is. Dus Roy, wat zou jij zeggen voor iemand die boeken geschreven heeft en zoekt van hoe kan ik het verder de wereld inbrengen? What would you say to somebody who has written books and is wants to bring it into the world? Voor veel mensen eigenlijk I can give 1000 tips. Tips. Hebben voordat ze het boek hebben geschreven. De meeste mensen zijn zo gefocust om het boek te schrijven en klaar te Most krijgen. people are so focused on their book. En dat boek aan te leveren bij je uitgever is 1/10 deel van je werk. Giving that book to your publisher is one thing. Dat is het makkelijke deel van je werk. That's the most easy thing. Elke maand een boek kunnen schrijven. I could make every month a book. Een kind is van jou. En dat kind moet je gaan koesteren. But it's like a child. Moet je goed gaan bijbrengen, onderbrengen bij allerlei But you mensen. have to bring that child under the attention of a lot of people. En als jij precies weet wie je doelgroep is, if you precisely know who is your target audience, is het best om daar te komen. Hoe kun je ze targeten? Hoe then kun je, you have to think about how you can target them. Bijvoorbeeld. Enzovoort. Dus je gaat op zoek naar, op het moment dat je de wereld van Facebook en dat soort dingen the moment instaat, ga je you go in the world of Facebook, en dat adverteren daar you is can heel advertise. Precies. Het is een and that's also, you have to learn that system, because you can lose a lot of money. Alles wordt gemeten. Everything is measured. Je moet leren om funnels te bouwen. You have to build funnels. So that people really step by step come into your list. Kennen ze je wel? Do they know you? Do they like you? Do they know you? Do they like you? Do they trust you? Dus and every aspect has certain methods and tools. Met lezingen. Ik maak dan maar deals in the past, I did a lot of lectures when I launched a book. And I went to bookstores and I did a lecture, people came. En op die manier heb ik verschillende bestsellers. And this way I made several bestsellers. Het was zeker 12 lezingen die je moest gaan doen. It was certainly 12 lectures which I had to do for one book. Makkelijker dan tegenwoordig. Now, tegenwoordig moet je then I found it easier than now, because now there's a lot which happens on social media, so you have to know social media maar too. Maar tegenwoordig is het op een andere manier simpel en je moet heel goed worden. Ieder van ons moet in onze eigen invloedssfeer een soort influencer worden. You have to become an influencer in your own sphere. En als die loyale klanten... And if people really like you and follow you and like what you're sharing,
En met 100 ambassadeurs kom je een heel eind. With Dus 100 ambassadors, you kijkt already helemaal come scheel van heb ik a genoeg real end. fans? So you really Nee, need je hebt goede ambassadors, fans people nodig. En who een kleine take your goede stuff groep forward. fans kun je tegen bartering, dat je iets aan hen geeft. And if you give something to them, they would love to work with you. Duizenden die mogelijk zijn. Ja. So there's Dus ook thousands hier of weer, things hè, possible dus, when you write a als book. we met jou persoonlijk in gesprek gaan, dan kan daar natuurlijk, kunnen we veel specifieker gaan. Maar ik hoop dat jullie al wat tips voor jullie eigen So I hope, projecten. of course, when we talk personally with you, we can go much deeper and then we can really see what's the case with you. Ik zie nog geen nieuwe vragen in de chat, dus ik ga I don't see real new questions in the chat, so gevraagd heeft. we're gonna take another case. Ik heb ook nog iemand, Marlies van het Voedselbos. So Marlies, who is now live also in this masterclass. And Marlies has a food forest. And she asks, how can I move from my old self to my new self? Dat jij ook al ingeschreven bent voor de 3 So Marlies, I know you're subscribed for Galactic Growth, the 3-day event, so we can go deeper in that. And that's also a topic where we're going to work on those 3 days, so that will not be a problem. But of course, we also need to know what you mean with new identity, because that can be anything. Maar je gaat het ook echt voelen en ervaren. But you will experience and embody what it is to have a new identity. Aan de slag. Dus Marlies, ik denk voor dit antwoord, uitgezonderd als Roy nog iets specifieks hierop antwoorden hebben, kunnen we dat voor de 3-daagse houden. Maar je ziet so I think the answer we can take for the 3-day, because we're going to work with you on that. Ik wil zeggen, want ik ben heel enthousiast ook over I want to say something because I'm super enthusiastic about the 3-day Galactic Growth. En Marlies, het is enorm belangrijk om te begrijpen, is dat heel veel mensen praten over mindset. No, it's very important to know that a lot of people talk about mindset. Die je dus moet zetten. Maar wat veel belangrijker is in de mindset. But what much more important is than the mindset, your energy. Je kan een hele goede mindset hebben, maar you can be a beautiful mindset, but if your energy is not 100% congruent, then that is what you will resonate. En Einstein zei het heel mooi. Als jij iets wil dat je nog niet hebt, Einstein said if you don't have something that if you want something that you don't have yet, matchen betekent you have to match it on a frequency level, on an energy level. Gelijk maakt aan die frequenties of wat jij wilt hebben. En wanneer je dat dus doet, dan moet het universum and if you do that, zorgen dat jij krijgt the universe has to give you what you need, because that's frequency. This is not philosophy. This is physics. Nou, dit is het stuk dat verloren is gegaan in heel veel coaching. This has been lost in a lot of coaching. De meeste vormen van coachen zijn gebaseerd Most forms of coaching op onze limited thinking. Are based on our limited thinking. Wat wij beschouwen dat als onze realiteit. What we consider as our reality. Maar waar Brion en ik mee bezig But where Briony and I work on is quantum coaching. Niet over wat reëel is. And it's not about what is real. In potentie it's about what is in potential en there. Is die potentie te ontwaken and to activate that potential. En die potentie kun je uitdrukken in frequenties. And this potential you can express in frequencies. And how do you go from your old to your new me? Is het wij jou gaan leren hoe nummer 1 we're gonna learn you how you can change your frequencies. Veranderen, maar dat is niet zo. Dat is niet het belangrijkste. This is not the most important. Om dat te begrijpen moet je ook weten waarom heel veel mensen naar Indiase gurus gaan in ashrams. Yeah, why do go people to Indian gurus? Waarom blijven mensen daar een jaar? And they stay there a year na een jaar die frequenties kunnen vasthouden. Because then they only can keep that frequency high. Die frequentie iets lager, maar het is hoger dan wanneer ze alleen maar een maand in een ashram. And that's higher 1 year than they're only 1 month in an ashram. Want in India hebben ze alle tijd van de wereld. In India they have all time of ever. Maar die niet in een ashram gaan zitten een jaar. But I'm not going to sit a year in an ashram to get a high frequency. Ik heb daar geduld niet voor. I don't have patience for that. Doen
is dus But what you can meer een do, soort shocktherapie give te yourself gaan a shock toepassen, therapy waardoor je in die nieuwe frequenties while you go stapt, in those new maar ook ze frequencies. beter kunt vasthouden. En daarvoor gaan we je alle tools And meegeven. there we're going to give you all Want 1 is in de tools frequenties stappen, 2 is in de to frequenties go in the blijven. frequenties En dat and to laatste is stay dus in those waarom frequencies. zij 1 jaar naar India gaan en wij en hoe wij het doen, doen wij in 3 dagen. Dat is het verschil. Dus And we do it in 3 days. een heel jaar uit in India met frequenties. Instead of staying a whole year in India. Dat is mooi. I agree. Ja, ik heb ook niet de tijd om een jaar te mediteren. I also don't have a time to Maar meditate for a year in an alles ashram. tijd is relatief natuurlijk. But time is relative, zeker of course. In kwantiteit kun je heel snel in unlimited tijd gaan. Dus ja, maar Lies, leuk. Je zegt van angst naar genieten, stralen naar. Dat is, So she says from komt helemaal fear goed in de 3 to dagen radiation, dus, to radiate light. That inner child will activate again. So I think, Marlies, what is important to start activating that inner child again for you. Die best wel veel mensen hebben rond financiële tekorten. So there's a question about financial scarcity. Financieel tekort, wat zou ik daaraan kunnen doen? What can I do for that? Hebben we eigenlijk vele lagen. Want So that again has many layers. Daar kunnen vele verschillende zaken There can vallen. be several causes. Het kan zijn dat jij zaken rond marketing te leren hebt. It can be that you have to learn things about marketing. Bekijken, resonate with your ecosystem. So resonate with your Te ecosystem. leren hebt en meer actie mag gaan ondernemen. And you should take more action. Te veel binnenhoudt en daar So you keep yourself too much inside. Het kan zijn dat je een schaarste mindset hebt. It can also be that you have a scarcity mindset. Eigenlijk die financiën niet kan gaan ontvangen. Why you cannot really receive the finances. Systemen. Het kunnen zelfs van heel oude There can be zijn, very old patterns, lifetime old patterns. Waarbij dat je ergens in een patroon komt die dan telkens weer dat patroon van problemen en conflict en schaarste hercreëert. En dat vraagt natuurlijk echt wel om een reset. And that asks for a reset. We noemen het ook van je money DNA. From your money DNA. Het DNA in jezelf. Want DNA in yourself. Gewoon heel veel, because a lot of people have a lot of issues with fear and with scarcity. Opgebouwd. Dus daar hebben we gewoon ook werk aan te doen. There we have to work on. Verschillende lagen zijn. It can be again on several layers. Naar buiten komt, kan zijn dat je te weinig kennis hebt. Can be that you're not going out enough, taking enough action, that you don't have enough knowledge, business knowledge. Met wat je werkelijk te doen hebt en dan gepusht wordt door de schaarste. And it can also be that you not actually know what you have to do here, what your life mission is, what your core tats are. Roy, wat zou jij aanvullen rond Roy, what would you Ik heb een hele mooie compliment? Die ik I have a very good saying. Op een bepaalde dag toen ik schaarste had. When I felt scarcity in myself. Is een gebrek aan creativiteit. Scarcity is a lack of creativity. What does that mean if you don't have enough abundance? Dan ben je nog niet creatief genoeg. Then you're not creative enough yet. It's an invitation to become more creative and entrepreneurial. Ziet je ook meer mogelijkheden. Then the moment you are more creative, you see more possibilities. Dat ik dacht dat ik alleen maar geld kon verdienen met mijn werk. Sometimes I think I can only make money with my work. Dus op het moment die belemmerende overtuiging But the moment that I leave that limiting belief away, then there's all kind of other ways to raise financial support. Creativiteit is dus één ding. Creativity is one thing. Wat ik meegeef aan mensen die lijden aan schaarste. And the most important I give to people who have scarcity. Dat schaarste ook een focus is op wat je niet hebt. Scarcity is a focus on what you don't have. Op wat je wel hebt. And not on what you do have. And if you focus on gratefulness, waar de meeste mensen op zitten is dankbaarheid voor wat er is geweest. And sometimes we are grateful for what there has been. Super. Elke dag zullen we dankbaar That's also good. Elk geschenk die we krijgen, onder andere ook. But you should be grateful for every gift. Also the fact that you breathe and that you are alive every day again. Voor het leven zelf. For life itself. Dat je gewoon realiseert hoeveel kansen je krijgt in dit And if you realize how many chances you get here in life. Het leven zo geweldig is
Ook al is het misschien even moeilijk, even if it's maar difficult, er zijn altijd mogelijkheden en there's kansen always om eruit te komen, wanneer we possibilities. creatief genoeg zijn, wanneer we genoeg durven. And you can also see tweede vorm van aantrekking, creativity dat in is de eerste people, vorm van like you dankbaarheid. can get Dus gewoon weten dat abundance elke through dag een people, geschenk is. through De talents, through what tweede they offer, they share with you. de meest krachtige dankbaarheid om aan te trekken wat jij wenst, is om reeds dankbaar te zijn And if voor you're alle already mensen grateful die for dankbaar the gaan future, zijn for voor what jou. comes for you in the Dus alle future, mensen die jij een that's the impact most op zal hebben, powerful alle mensen die jij zal gratefulness. raken, op wat manier dan ook, That's business, really faith. persoonlijk of wat dan ook. Als je op die energie gaat instellen, If you are focused on om that te energy, realiseren hoeveel mensen blij zullen zijn dat jij leeft, to realize how many ik noem people are dat happy that eigenlijk you're alive, de wind onder je vleugels. that really En gives the wind under your wind die wings. jou trekt naar voren toe, naar daar This waar het pushes is. you Want forward. in quantum hebben ze één wet. In quantum Dat is there's de wet one van law. frequentie. Dus op het moment dat jij zo dankbaar bent voor alles wat je hebt kunnen geven, The moment that you are waardoor so andere grateful mensen weer for dankbaar kunnen everything zijn, dan you zit have je been op de juiste given, frequentie. En dat is het moment dat jou, als het ware, jouw geluk omdraait. that's the Omdat jouw moment focus niet meer is your op luck schaarste. is turning Je around. focus is nu op wat je aan het creëren bent op een ander niveau. En wat we in ieder geval in de Galactic Growth gaan What we're doen, gonna do in is dat Galactic in Growth te bouwen in jouw DNA. Ervoor te zorgen is dat het natuurlijk reformat your proces wordt voor DNA jou om zo afgestemd te zijn op die to be frequentie so van dankbaarheid. attuned. Want als je dat dus kan, dan kan ik alleen maar zeggen, dan krijg je zoveel meer dingen om dankbaar If you voor can te zijn. do, Dat you je will alleen get nog so meer many more dankbaarder kunt things worden. to be Ik ben grateful zo for. dagen dankbaar. Ik raak niet uit mijn dankbaarheid. I'm En not dat is getting, precies wat we I'm not doen. getting Om over echt being grateful. helemaal de meest dankbare persoon te worden die jij kan voorstellen. Dat So verandert alles put in your jouw leven, dat intention to beloof be ik the je. most grateful person you can Ja, imagine. mooi. Dus Nice. ja, ik denk dat dit ongeveer de laatste case was. So this is the last case I prepared. Joyce, oh ja, er is een vraag over jouw laatste. Joyce, there's a question from Joyce. What do you mean with being creative? Ja, nieuwe oplossingen. New solutions to find more possibilities, to see more possibilities. Zijn, maar wat zou jij, Roy, What would you share? Schaarste is tekort aan creativiteit. Ja, kijk. Creativiteit is andere vragen stellen. Creativity Dus is to ask other questions. Aan mezelf. Wat zie ik niet? Wat And zie if ik I niet? ask, ik weet dat er een oplossing is. Wat zie ik niet? Dus die vraag blijft mezelf stellen. Why ga ik die eens zien. Don't I see the solution? What do I not see? Dus je gaat je mind openen. Open your mind for new realities. Wat kan ik nog meer bedenken? Dus what can I imagine more? Eind van deze maand €20.000 For example, to raise 20k by the end of the month. Wat kan ik bedenken? What can I imagine? Heel snel so I can very fast generate a certain income. Dat kan een vraag zijn. That can be a question. And that question can then be answered by synchronicities, by information. Maar het is niet onmogelijk. It is not impossible. Dus het hangt af van jouw doelgroep. It depends on your target group. Het hangt af van je social media. From your social media. En laat het niet hebben voor 10.000, laat het €4.000 of €5.000 zijn. Wat kan ik nu bedenken? Een van de Let's say it's for 5k. Training was dat. What can I imagine now? Lisa Sasevich. There was a training of Lisa Sasevich. She's called like the sales queen of America. And her slogan was selling without being salesy. Her slogan was selling without being salesy. En zij zei soms kan je een idee al verkopen. She says sometimes you can already sell an idea before you have it. Zien hoe zij een workshop kon bedenken op de plek. I saw that she could imagine a workshop on the spot. And within an hour she already had sold 50 tickets. And the workshop didn't exist yet. Ze zei altijd, build the plane as you fly. She says always, build the plane as you fly. Creativiteit in quantum is out of the box. Creativity in quantum is out of the box thinking. Van kijken naar binnen jouw mogelijkheden, What maar is kijken naar
inside your possibilities and in the infinite field of possibilities. And if you combine it with gratefulness, then you attract possibilities which you cannot imagine in advance. Opening for possibilities you cannot imagine. And then your pineal gland is maximal activated. I always invent more than I can make. En dan zijn er oneindig veel mogelijkheden. Dus dat is te trainen door te so you can train that by asking the right questions, working on your mindset and on all your business skills. Ja, mooi. Dus Joyce, dus het probleem omdraaien. So turning the problem around. Nou oké, dus voor degenen die zeggen van, laat me even weten, ook in de chat. Wie leerde iets nieuws vandaag? Who learned something new today? Als je inspiratie ontvangen hebt, zeg dan even. Say yes. Ja? In de chat. En heb jij het gevoel van, ja, ik wil hier eigenlijk wel meer over weten? Do you have the feeling, yeah, I want to know more about this? Ik zie al yessen en ja's. Yes. Roy, je mag nog niet weg. Roy, you cannot leave yet. Jacqueline, heel inspirerend. Jacqueline, very inspiring. Ja, super. En zoals al gezegd hebben we een 3-daagse in januari. As already said, we have a 3-day event in January. Zeggen, we zitten niet in Suriname, Curaçao. This is in the Netherlands, it's not in Suriname. In Nederland, Midden-Nederland, in Tiel. In the middle of Netherlands, in Tiel. We're going to work 3 days. Enerzijds de transformatiesessies doen on one side, the transformation sessions through the 7 galactic gates, alles in jou te openen en to open yourself for your highest potential. Gaan we ook but at the same time, we're also work with the quantum business framework and with personal business cases. Dus dat wil zeggen dat je met je eigen of the case participants. Kan komen en dat er een plekje so voor we will have is voor een soort van personal interaction with you. Hoe dat je het ook wil noemen en waar dat we dus eigenlijk een heel persoonlijk gesprek. Het is ook een kleinere groep. It's also a smaller group. Om ook to make sure echt aan het woord te kunnen that laten. We can en het is ook communicate zo dat with each other. Persoon die naar voren komt, dat die echt dat meestal belangrijk is voor de hele groep. So mostly this is important for the whole group. Het resoneert meestal dan in de hele groep. Dus dat is een heel krachtige manier om eigenlijk vooruit te gaan. That's a very powerful way to move forward. Persoonlijk, wat zijn jouw volgende stappen? Wat zijn je mogelijkheden? Wat so we're going to look at what are your next steps? What are your possibilities? Rondom draaien, hè? Roy, wil jij nog iets toevoegen? Roy, what do you want to add? Wat we kunnen verwachten deze 3 dagen? Nou, op de eerste plaats, ik vind, je hebt weer een fantastische naam bedacht. Galactic I think Growth. that you invented a great name, Galactic Growth. Naam voor mij. Dus, I love that name. Galactic Growth. Ik vind een hele mooie term voor nu. I find it a very good concept for now, a new event. Maar het is wel een quantum leap. Het is, dus it is a quantum leap. Vanaf het moment je binnenkomt tot het moment je weggaat. From the moment you go in, zet je al een intentie voor hoe je that weggaat. the moment you go out, you put an intention. Wat gebeuren is om die intentie and what we will help you with op jouw frequenties. Dus dat is waar tune het echt om gaat. that intention with your frequencies. Mensen vragen, wat zijn de belangrijkste dingen die je gaat meenemen? Eigenlijk hebben we een paar van die thema's al aangeraakt. So we already mentioned a few themes already. Straks weggaat, niet meer in schaarste leeft, maar so in creativiteit leeft. That you will learn that you will work not from scarcity, but from creativity. In lange ei praat je over creativiteit, dus creatietijd. Dus we willen dat je dus je rechterbrein helemaal gaat instellen op de frequenties van overvloed. We want you that you will be totally attuned on the frequency of abundance. Als je creatief bent, leef je altijd in overvloed. Kan
gewoon niet anders. And dus if you are attuned, you will live in frequency of abundance. abundance. In identiteit, dus dat je anders gaat denken. So we'll work on your identity. Moet worden van hoe je nu denkt. The entity which is attuned to your goals, your intentions. Is waarbij ik mezelf kan zien terwijl ik bezig ben. Where I can see myself when I'm busy. Ik weet dat ik nu aan het praten ben en dat ik kan corrigeren. Als ik bijvoorbeeld nu een andere hand uit mijn zak haal, heb ik 2 handen nu, enzovoort, enzovoort. Dus je wil die disassociëren van je oude denken en je wil associëren. You want not to disassociate with your older thinking. En wanneer je dat proces leert en daarmee doorgaat, dan heb je dus die quantum and if you really attune with your newer thinking, then you are really have put that, you have made that quantum leap. Is de persoon straks die de schaduw is van de nieuwe persoon die de baas is. En die schaduw verdwijnt niet, maar die schaduw die weet your current identity will be more the shadow of your new identity. It's not that your old identity will totally disappear, but it will be more relaxed. Wat jij tot nu toe hebt gedaan, alleen identificeer jij jezelf niet meer and you will not met die persoon die je bent. Identify with that old person, that shadow side. Maakt, dan is alles but anders. with the new one, with your new goals. Galactic growth. Iemand komt naar binnen en een andere persoon met dezelfde naam, dezelfde DNA gaat naar buiten. So somebody will come in, but another person will go out. Van wat we in die 3 dagen gaan neerzetten. Ja, agree. Dus krijg ik nog een replay? Ja, je kunt deze replay yeah, nog you bekijken, will also dus, you can listen geen again probleem. to this replay. En als je het eng vindt om jezelf op alle social media kanalen wilt laten zien, if you're scared to be visible on social media, will this also help? Will you work on that? Zeker aan die zichtbaarheid yes, we're really gonna work on visibility. We'll give you challenges also to do that. Worden met bepaalde oefeningen om zeker zichtbaar te so, zijn of course, that's a very important dus het marketinggedeelte part of being an entrepreneur, becoming visible. Alexander, jij bent er ook bij, hè? Alexander, you are there too, hè? Ik zie er nog. Silva is er ook bij. Silva is er also, will also be there. We zouden ook een nieuwe naam Marlies is also there. 3 dagen of sowieso onze nieuwe zelf. Ja. We could maybe, Alexander says, we could maybe like invent our new name, our new galactic name. Naam. I think that's cool. Yeah, why not? Misschien maybe a new name appears during the 3 days. Terwijl je 3 dagen aanwezig bent. Ik vind het een goed idee, Alexander. Joyce, ja, de Quantum Connection hypnose, dat is een... Yeah, Joyce asks, what is the difference with the quantum connection hypnosis? That's a coaching training, it's not a business training. So, no, it's not really comparable. Ik weet, het is echt een hypnose-coach training, hè, Roy? Ja, dit is helemaal niets met... This has nothing to do with quantum hypnosis training. Het gaat juist om jouw quantumpreneurschap. It's about your quantumpreneurship. Entrepreneur bestaat uit 3 dingen. Eén is external. It exists wat we noemen outer game. Dus hoe zet je jezelf neer in de wereld. How do you 2 is je inner game. make yourself visible in the world, your outer game. En 3 is your inner game. Quantum verbinden. And how to connect that with the quantum field. Op het leren anderen te hypnotiseren en zelf in hypnose. Quantum hypnosis is about learning how to hypnotize other people. Mee te maken. Is totaal anders. So it's totally different. En Ellen's vraag, komen jullie ook naar België? We zijn Ellen bijna asks, in België. Het is 1,5 uur are you coming to Belgium? I said we're actually in Belgium because it's like 1 hour and a bit from Antwerp, so it's almost Belgium. Canada om naar het event te gaan, speciaal uit Canada. Dus I come especially from Canada. Is vergeleken met de trip die ik moet maken. And compared to the trip I have to make from Canada, it's a very short trip. And I would also say expand your mind. Make a beautiful trip to Tiel. It's a nice place to be. There's a lot of bed and breakfast. Or just enjoy... or connect with other people, to drive together. There's people already in the chat who's offering, say, I have extra spots. Een uur en een kwartier rijden van Antwerpen, dus... it's not far and just... Dat is geen probleem. And of course you can do also online, but of course you get more out of it if you do it live.
op dit moment is dat de enigste die nu voor dit business aspect is gepland. This is the only event which is planned for business at the moment. Om het te beginnen natuurlijk zou ik zeker deze aanraden, maar Alexandra stuur me even een bericht. Alexandra just sent me a message. Wat is de prijs ervan? So what is the price? We hebben nog, voor ik de prijs zeg, before the price. We hebben ook nog een aantal cadeautjes. I want to go deeper into the 7 gates, what we're going to work on in those days. Hier, Alexander zegt nog 2 plaatsen vrij in de auto Alexander says 2 places Alexander free from Germany. From Beieren. Dus wat gaan we bespreken? De 7 Galactic Gates. Dus het gaat over de inner en outer game. Het gaat echt over implementatie. So we're going to work on the inner and outer game, of course. En dromen en wensen. The first Galactic Gate heeft alles te maken met The first Galactic Gate has everything to do with werkelijk impact te maken. Your Second Galactic Gate heeft attuning with the galactic mission. Magnetische krachten komen. The second has everything to do with activating your magnetic powers. Gaat over onafhankelijk systeem. The third gate has to do with creating a freedom system, a system which is scalable, where you can grow without working more. The fourth galactic gate has to do with connecting with the heart. Op die manier ook te duiken. And that way to expand into the infinite field, the field of infinite possibilities. Contact te maken die moeiteloos stromen. And to connect with your talents which flow effortlessly. And from there create your offer. The fifth has to do with the fifth gate with heart-based communication and marketing. The sixth with creating more impact and connecting with the future field. And the seventh galactic gate is of course co-creation. The seventh galactic gate is natuurlijk co-creatie. En we werken, zoals gezegd, aan dat Quantum Business Framework. And we're working on that Quantum Business Framework. Dan ben je waarschijnlijk, wat is de prijs? And then you're probably curious, what is the price? Deze 3-daagse business training, €997. The value of this business training is €997. And we offer it for €597. Roy wou nog een extra geschenk geven en dat is de money. And you're getting also an extra gift, Roy. We give that money DNA training. It's an online training which you can do on your own rhythm. Is ook €997. Dus als je zegt van, and that is also a value of €997. Slag op mijn eigen ritme is alleen al de moeite om het and aan te only voor deze online training. Buying a Galactic Growth Ticket is valuable if you only already do the online training. Kun jij even zeggen wat mensen kunnen verwachten? Ja, so what can people heel expect? Ontdekt en dat hebben we. Het komt terug ook een beetje zoals we terug weten vanuit de chakras. En als we dat gaan toepassen als een soort blauwdruk voor So geld, it comes also, it has a structure from the chakras. Niet geld als in euro's, maar it's not only money in euros, dus uitdrukken in materie, in overvloed. But we express it in matter, in overvloed abundance. En dan moeten we het eerst, en dat is vooral te maken met de huidige generatie, we hebben nog heel veel DNA. And we have a lot of DNA, karma, dus angst, which is based on fear and scarcity. In onze DNA, die moet eerst weg. And this first has to be deleted. Dan gaan we werken aan iets anders. And then we can reset and reprogram. Ik weet niet of jullie ook opgegroeid zijn in een cultuur waar gezegd wordt, als je niet je bordje leeg eet, I don't know if you know that saying that if you don't, if you don't eat your plate empty, then other people will be hungry because of that. That's bullshit, of course. So there's a lot of patterns of scarcity. En de derde is dan dat we te veel willen werken vanuit wilskracht. And the third one has to do that we want to work too much from ego. Gaan naar flow-based, and that we go to flow-based. En dan komen we bij 4 natuurlijk. Then we come het midden moet gaan vanuit het hoofd. To 4. Dus geld willen verdienen vanuit het hoofd naar geld. And that we have to go from vanuit de liefdesfrequentie. En in 5 go from money gaining from the head to dus working from the love frequency. In de cultuur waarbij we ons moeten voordoen als rijk, weet je. Dus so we live in a culture where people pretend to be rich.
Ik ben een rijke cultuur, maar dat hebben we bij onszelf ook. And we can see that outside, but also inside that works actually that is present. Anders hoort ze niet bij. Nike Otherwise, you're not important. Dus daar moeten we ons van losmaken. So there we have to repattern. Dus geschreeuw op de achtergrond. And then all that shouting on the background, the noise. Steeds makkelijker wordt om dus you come more to the essence. Naar een lucky magnet te worden. And then you really become a lucky magnet. Een magneet wordt voor geluk. A magnet for luck. En dan kom je in principe daar waar je wil zijn. Dat is op jouw zielenpad. And then you come there where you want to be on your soul path. Met jouw ziel en die weg gaan volgen. With your soul, follow the path of your soul. So it's a very beautiful 7-week program. Te doen begin van het jaar. And it's very good to do it at the beginning of the year. Makkelijk kunt herhalen. Something you can easily do again. Dus ik vind het een hele mooie. It's a beautiful mooie program. Ja. Ik heb zelf verzonnen, denk ik dan, maar misschien heb ik het niet verzonnen, maar het is wel mooi. Ik geniet ervan. Ja, het is een hele mooie training. Roy heeft elke week een braintraining. So Roy developed for every week a brain training and extra information. And I also added some modules to it. Ja, ik wil al met deze training aan de slag. Daar kun je ook een Galactic Growth ticket voor aanschaffen. So if you want to work on that training, a Galactic Growth ticket is of course much more interesting because this training alone is €997. Registreren als je voelt van ja, ik wil daar super graag mee aan de slag. So if you feel yes, er is nog iets meer, want voor degenen die het gevoel hebben van... for the people ik wil eigenlijk wel langer met jullie aan de slag en ik wil dieper gaan in and de they want even go deeper and want to go het vormen van something projecten. We hebben nog iets do a deeper trajectory with us. We also have something very special planned in February. Om daar de tickets aan te schaffen, kunnen ook naar de 3-daagse komen. Dat zit erin inbegrepen. En Roy, wat is precies het plan voor februari? Kun jij... dat is... voor een aantal mensen die zich echt geroepen voelen. Ja, nou ja, we gaan lekker de Amazone in. So we're going into the Amazon. En daar zoveel transformatie gebeurt. And there last year so many transformation happened. Ja, we moeten gewoon weer gaan. And we felt we have to do that again. En de Amazon is meer dan de Amazon. Het is weer herinneren waarom we hier op the Amazon is remembering why we are here on this earth. Dan hier, het is veel, de energie is veel zwaarder. Here the energy is much heavier. Aanwezig, waardoor je de effect bijvoorbeeld van shamanisme veel sterker voelt. Why you feel spreekt tot je, omdat het zo and their nature really speaks to you. Niet zeg maar gecultiveerd is. Because dus, it's not so civilized. Ja, ik zou zeggen, let's go. I would say let's go. Ja, en misschien nog even Alexander was nog and maybe Alexander, de Money DNA training. You wanted to share something about the Money DNA training. Meer of minder limieten onszelf gesteld. Deze verdwijnen stuk bij beetje, zodat je vrijer kunt denken en vrijer kunt handelen. You work much more freely from yourself. Alexander did the Money DNA training. I do it every evening before I go to sleep, and then I feel in the morning I wake up much better. So it really opens me up, and I feel much more free. We betalen hem niet om die feedback te geven, komt uit zichzelf. Dan hij zegt, ik word veel beter wakker de volgende dag met die meditaties die ik herbeluister. Dus... Marlies vraagt, krijg je die ook? Want ik was al ingeschreven voor Galactic Growth. Ja. Marlies asked, can I get it also? And I was already subscribed. Earlier to Galactic Growth, I said yes, that's okay. Om daarmee van start te gaan. So you can start with that. Dus voor Suriname even. Dus we gaan natuurlijk met mensen daar connecteren. So for Suriname, we're going to connect with people there. Online training Leadership for the Future. There's also included a 6 months online training Leadership for the Future with coaching by me and Roy. We're going to 3 days to that resort. These are not pictures from magazines or from social media, but real pictures from our travel. We're going to go in those boats and here we were doing a special journey. We're also going to do a water blessing.
ik zou zeggen, moederbomen. Connect with nature, also with those mother trees. We're going to do a water blessing with Auntie Roma. Het is natuurlijk super. Maar 7 dagen samen onderweg en echt die We're gonna nature go reset maken. 7 days together and really make that reset, that deep reset in ourselves. Reist om de nieuwe wereld te co-creëren. And of course you're with a group of people who want to co-create the new world. We werken natuurlijk ook met de 7 gates. We work also with the 7 gates. Ja, die Stacy, Pascal, Anil will be there. Die zullen ook aanwezig zijn. Daar kun je ook ondersteuning, begeleiding van krijgen. En onderweg mee gaan. Stacey kennen jullie volgens mij al. Anil ook, hè, de architect voor het Societies for the Future project. Anil is the architect for the Societies for the Future project. Mooie feedback van deelnemers. Die kun we je have ook beautiful feedback from participants. You can read that on the website. Misschien dat Alexander nog iets vraagt, want hij was er. Maybe Alexander wants to share something because he's live now here in this masterclass. Jij bent degene even aan wie ik het vraag. En Alexander is doorheen dit proces ook eigenlijk aan een boek. And Alexander has also, because of this process, started to write a book and is now working on a program which are healing gardens. En dat is ook allemaal in ontwikkeling. And it's also healing gardens for the new concept for the Societies for the Future. Hij zegt het was best confronterend voor mij, it was very confronting, in de zin van nieuwe inzichten. But I have a lot of new insights. Best wel eng, maar gelukt. It was sometimes scary, but I'm succeeded. Ja, de cursus bij het boek werken we nog aan. The course of the book we're working on. Nodig als je het boek wil lanceren. Maar ik ben zeker dat er mensen interesse hebben in Healing Gardens, het concept. En misschien wel mensen die het kennen. But I'm sure people have interest in Healing Gardens and maybe people want to co-create in that aspect. Dus wat is de prijs voor de Suriname-reis? Je krijgt toegang tot het Leadership for the Future. You're getting access to the online Leadership for the Future program. €5.000 het retreat van Suriname. Dat is de waarde van het retreat. So together the value of the Suriname is $2,000 for the Leadership for the Future, $5,000 for the retreat. It's together a value of $7,000. Rond de thema's die jij verkiest. En deze kun je voor 2000 And it is with 6 months coaching by me and Roy. Met de 3-day Galactic Growth inbegrepen. En je kunt ook een subsidie aanvragen. And the 3-day Galactic Growth is included. And you can also ask for a grant, a trade mission grant. Grant aan te vragen. Je moet in je eigen land kijken. In Nederland you have to check in your own country. I can give links for Netherlands and Belgium. Niet te lang wachten, want het is al I wouldn't wait too long because it's already soon. Heb je ook een e-mail ontvangen en staat ook de informatie daar. Super welkom als je het gevoel hebt, ik voel dat ik erbij moet zijn. And if you feel, I really feel the sparkling in my heart, I have to be part of it. Dus iedereen is echt wel gezet en nieuwe zaken gaan creëren na deze reis. En dichter bij die zielsmissie komen. En soms denken mensen van, het is precies veel geld, maar stel je nu voor dat je... Sometimes people say, it's high price. But let's say that you really make a reset in your life and which has a ripple effect for this lifetime and many lifetimes. What does it matter? Then you know, everything you invest in yourself, that's what you take with you. If you die, your bank account stays here. Op het moment dat we heen gaan van deze aardbol, nemen we onze bankrekening niet mee, maar wel alle ervaringen. We take away all our experiences when we pass away. Die je als ziel meegemaakt hebt. Dus ik zou zeggen, super welkom. So super welcome. Ook 6 maanden coaching is daarin inbegrepen. The 6 months coaching is included, of course. Ja, en de 3-day Galactic Growth. And the 3-day Galactic Growth. So is nog iets dat je voor Roy, is something you want to add? Aan de mensen wilt meegeven. That you want to add to the people? Niet iets speciaals. Ik wil alleen Not very special. Dat, zoals ik begonnen ben, dat we leven in het drakenjaar. I just want to say that we're living in the dragon year. Voor ondernemers. Het is het jaar dat in China wordt gezien als het jaar
dat je echt nieuwe business moet starten. That you have to start a new business or reset your business. Of nieuwe dingen according to China. Gaan ondernemen, maar vooral anders moet gaan denken. Dus and you have to start thinking differently. En ja, hoe we het ook wenden of keren, de wereld gaat in een rotvaart dus door. So how we, the world changed so quickly. And it's important that we find our place in the bigger scheme of things, in the cosmic game. Een nieuwe wereld, want door and we have to co-create this new world. Kracht van noem maar de media, het werk en de hoeveelheid informatie op ons afkomt, vergeten we heel vaak de bigger vision. And often because of all of the noise and the media and all the information and stuff, we forget the bigger picture. Het is niet alleen een Galactic Growth Workshop geven, maar alles wat wij doen. It is not only to create a Galactic Growth Workshop, but everything we do is is because we want to co-create this new world. En dat vragen we ook aan jullie om dus ook daar tijd aan te besteden. Het is niet iets dat je eenmalig doet. Het is iets dat je gewoon elke dag moet doen. Om die energie vast te houden. En dat is ook het stukje it's not for once, you have to do that every day to keep that frequency high and stay attuned. Sneller wij die wereld kunnen helpen co-creëren. So we can quicker co-create this new world. Baat bij gaan hebben. En ik denk dat dit voor ons ook de bigger vision is. Die so this is also our bigger vision, of course. Verloren gaat. En ik wil iedereen bedanken die hier So thank you so much for being here. Always a pleasure. It's always a pleasure. Dankjewel allemaal om hier aanwezig Thank te you zijn. For being here. Het is ondertussen meer dan een uur geworden, maar it is now already more than an hour. Inspiratie uitgehaald hebben. I hope you had a lot of inspiration. So if there's any more questions, send it to me. We zien jullie heel graag heel binnenkort om samen deze nieuwe and shift we love to see you very soon back. And sparkling to start together, sparkling this new year. Dus enjoy and see you very soon. See you very soon. Bye bye.